lwakusa 25 mwezi gwa June mwaka 2025 waliko ganga mukawano Ugamba buso gabulaire nzei abe Abbas Kibirango hot cup and 8 kanyumiro mukulike nnyo erije mukerede jebbe kisitu ate ne mwanyinaze Sara Musime nga tugenda maso mpola ku nsonga ezenjawulo ezitwali gwanga maso Uganda tuli mu mwaka ogwakanayo cyani ogw'ebyobufuzi omwaka mugula kigula ruji owa 2026 naye nga embeera yamanyi ddala kayisinganyo ku bitebe bibine ebyobufuzi nendoza kayisinganyo nnyo ku kitebe ky'ekibiina kya NRM wali Ploten Chadondo ate ne ku kitebe kya NUP wali Makerere Kavule awe wasinze ewalala owuliramuko naye nga ebbugu musiri amaanyi nnyo ndowooza ku yellow ne red awe wachyasinze yellow corner ne red corner wachyasinze akayisinganyo mu nsonga ezaba abayigwanyiza abagala okulaga nti nze njagala kino abawanika emikono ne bagamba nti nze nvuddeyo neetaaga eno neno era nga mu mbeera eyo awe tujja okutambulira enkya ya leero kuba tooki mu biki ebyesigamiziddwako ekunasinziira akalulu kano 2026 ketugendamu naye nga campaign za mwaka guno biki ebisinza okutambula mu studio enkya ya leero negatiddwako muna Office of the National Chairman ekyamboga eri ajja kubuulira bulungi nnyo betesetese batya mpulirayo nti ku lunaku olw'omukaaga emiti gijja kugwa nga omukulu agenda ate empapula ze okuzitwala yalage obwetaavu ate n'eri ku NUP nayo bakiikiriddwa bulungi nnyo tuyina mwana mulenzi omuvubuka naye agamba nti mukono south eyo nayo wajja kuba ebitambula bingi nnyo katandikire ku Mami Kintu Office of the National Chairman Kyambogo sooka otubuulire olese baguddewo bategedde nti ojja wano then otubuulire mutesetese mutya ku lunaku olw'omukaaga omukulu ng'agenda okulaga obwetaavu nti akyetaaga eggwanga likulemera. Kansoke okutwala omukisa okulamusa ku batulaba abazzukulu ba muzeeyi abali mu Busoga ne Uganda yonna okwetoloola kubanga Baba TV eno yemu ku stations ezisinga okubeerako abazzukulu naddala ku budde buno obw'okumakya so tubalamusaako era tugamba nti kyabazinga waffe Mukama ayongere okumuwa obulamu obulungi afunvuwe sobole okulaba nga tutwala Uganda eno mu maaso era nyongera okubatuusaako okulamusa okuva eri lunaku lwa Office of the National Chairman omukyala Hajat Hadija Namyalo Uzeyi ne jjajja w'abazzukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ayongera okubalamusaako naye abakuutira nnyo nti ebigenda mu maaso weewaawo tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi okulaba nga tugenda mu kulonda naye mufeeyo nnyo okulaba nga mwettanira okufuna mu program za gavumenti PDM budget yayise empya ne PDM last bunch eya financial egwako enatera okufuluma naye gwe tubuuza essaawa zino twakateekamu 3.3 trillion Uganda shillings 3.3 trillion naye gwali eyo obukadde bwakajja 10 kumuluka for 3 times wakafunako mmeka. That is the question for you to answer. Naye Office of the National Chairman era fe twebaka nabuno tebakubuuza nti naye mwe mukakasa nti abakafunako bali bameka. Abakafuna, we trace the number. We trace the number. Over the impact. Even the impact is there. Okay. Lwakuba abamu some of them babadde bayina endowooza eva mu bannabyabufuzi naddala bannaffe ab'opposition babagamba esente ezo mulye buliza government. Esente mu president wabwe wamulye buliza government but that is not how a leader is supposed to behave. Kuba kino tukwata ku muntu wawo naye ate si buli munnayuganda nti alina okufuna ku sente ezo. Esente ezo ziriko omutendera gw'abantu oba betuyita abawejjere tutunulira de 33% abakyali biro betuyita abawejjere abali mu poverty line oba mu Lusoga tukiyita tuke ekisobola okuvaayo amangu naye abawejjere yoyo omuntu akyalina obwetaavu oluusi nga tafuna na kyakulya waka so ezo sente z'abantu ekikulabo ekyo era bwe mulabayo abazeegabiranga bakozi ba gavumenti abazeegabiranga be bano abagagga n'osanga mukulu wange ono oba ono ng'afunye ku sente ez'ebyobufuzi rather eza PDM awo mutulope
ogwo guba musange era tujja ne tuitavininga ne tugamba wano waliwo ekitagenda bulungi naye wambuziza nti twetegese tutya okwetegeka nga mwami Kintu nga bw'otuwa enneeteekateeka y'okweteekateeka kansooke mbategeeze nti ne mwami David Maseruka walinyo former guild president Makerere University naye y'omu ku balaze nti beetaavu ng'abavubuka ekintu kino kikwatamu. Mwami Maseruka tukwaniriza ku Baba TV ekyaleero. Yes. Nasemba okulaba nga Makerere oye n'ekisanyo nga bwe kyatambula. Mbuuliza kuba tulaba ate otubuulire n'enteekateeka yo ng'omuntu naye ng'abavubuka ate n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP. Weebale nnyo weebalire ddala. Kode eyo mwena ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Erinnya eryange nze Maseruka Robert, guild president wa Makerere University ow'Ekinana olunaku olwaleero nga nze muwandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform owa Mukono District eyeeteeseteese okuweereza abantu baffe aba Mukono South ng'omubaka owa Parliament 2026. Nyongera okutumirako bannaggwanga mwenna abo abafunye ebirungi kutandika wiiki eno naye ate twogera n'okusasira abo oba oli bitatambulidde bulungi mu wiiki eno eyakatandika. Nzikiriza Katonda nga bw'ali omulamu mukyatambula ffenna ndi musanyufu nnyo okubeera ku radio yaffe eno. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumiddeko mwenna era abaagala era abategeeza nti akalulu ke tugendamu ke tuyita protest vote era abategeeza nti buli muntu yenna yali anyigiriziddwako oba amanyi muganda we eyali anyigiriziddwako oba famire yonna erimu obwetaavu kyekiseera oluvannyuma lw'emyaka 4 naffe tube kukyatukatirako eri eggwanga lyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwami Maseruka sooka oyezoweze mwami Kintu ono w'NRM olw'okuba megga obubi ennyo mu kalulu k'abavubuka akakomekerezeddwa. Kiba kya buntu okuyozaayoza omuntu n'omukwatako nemwega nti eyakusinze okusookera ddala mukama wange nze njagala njogere okuva ku ludda lwaffe ng'olwa opposition. Akalulu kano omanyi waliwo kye bayita okuwangula n'okusinga. First accept defeat. Essaawa zino ffe twawangula naye batusinga businzi kubanga akalulu kano mukama wange akalulu akaalimu emmundu kalulu k'abavubuka nga waliwo ebifo ebyenjawulo nga Nansana nga mulimu emmundu olaba naffe eri ewaffe empatta Mukono South naye wali emmundu ng'osobola okusanga ba officials from the NRM nga beba running akalulu nga beba electoral commission ng'osobola okusanga akalulu nga abantu ba candidates beba nominatinga nga batuuka ku lunaku lw'okulonda nga ne ku lupapula lw'abalonzi tebaliiko ng'osanga abo be bamanyi nti oba oli awo nowe NUP nga wakebera olupapula nga mwoli ogenda otuuka okulonda nga bagamba lupapula lw'abalonzi tokola ki toli muvubuka n'ebifo ebirala ebyenjawulo abantu abatali bavubuka be balondedde. So naye wotunuulira performance yaffe within around this area the central twabadde tukoze bulungi naye abakulu bano ekyo kye bakoze mukama waffe era nkuyozaayoza batusinze businzi ffe twawangudde. So mu bufunze kati ebifaani yabitutte. Omanyi buli wokola ekintu ne kivaayo mu mbeera etali ya demokrasiya embeera ey'empaka ewatali nti buli wowangula munno n'avaayo ng'aviriddeyo mu kwemulugunya twabirabye nawane ekawempe nga baana baffe bagenze ku nominations biki ebyavuddeyo. So at that point otuuka ekiseera wandyagadde okuyozaayoza munno naye nga buli wojjukira byeyakuyisizzaamu ogamba inshallah batambule nga ebasazeewo okutambula. Ekisajja kikulu omusikamuko ku mukono kubanga era yakulesa akatuuyo ebali mukama waffe mwatulesa akatuuyo omukulaye kakyayagala mpiseewo naye nga kikulu nnyo kubanga wano wetulaga tetwetaaga kubeera na mbeera ya byabufuzi egenda faanana bwetyo. Waliwo abavubuka abavudde mu kalulu ako nga bakubiddwa bamenyeddwa abantu abavudde mu kalulu ako nga bali frustrated. Kakati omwana oyo jjukira agenda kubeerawo emyaka 4 okuva kati naye agenda tambula ne frustration eyo nti necessary nga I was nominated ngenda okutuuka okulonda nga siriiko oyo eggwanga osubira aba alitunuulidde atya era mbeera ki nga ruling government gyebeerese mu baana bano for the next 40 years ng'owuliranga ojja okubayita nti nze ndijajja w'abazzukulu oba abazzukulu bange omuzukulu ono agenda muwuliza otya nga wamutaddeko eyo embeera n'okumufiriza obaolyawo kyabadde alowooza wayinza okukattirako eri eggwanga lye. So mwami Kintu eyo tukoonyeyeko kubanga mwami Maseruka gw'oli naye wano be bazzukulu bamu
era nga badduga nti jjajja abazukulu abatu naye abazukulu si basanyufu bagamba nti akalulu kano akabavubuka it was so bloody ate nga bagamba nti chaos yakoleddwa nnyo ab'ekibiina kya NRM. Where you subscribe one ayagala okuyozayoza naye emikono agireeta ate agandi nobwayita kusikiramu n'abutwaliramu kati ekisookera ddala akalulu k'abavubuka tekalinga bululu bulala. It is akalulu k'ensoso okulaba nga ba opposition bazuukuse okukabeeramu kubanga kabadde katambula nga they don't pay much attention to akalulu k'abavubuka. Naye I think era ke kalulu national unity platform kesoose okuteekamu nnyo amaanyi because bataddemu sente nyingi nnyo okulaba nga bawangula ebifo ebyenjawulo okwetoloola. Yes, ng'ekigendererwa kiri nti lwaki NRM eba ne grassroots at every village. Ne bagamba nti olw'okuba bo tebalina nkola gye balondamu bukulembeze edda mu bantu kabakozese omukisa guno bazimbe babe ne grassroots from the village. Bataddemu sente mpitirivu era ababaka babadde ku tasiki nnene tebagenda kuwa flag nga abavubuka tebawangudde abanashete platform kyekyo kyabadde senga muganda nga asobola okukibagamba ekyo naye bo kye bataategeera si buli muvubuka nti agenda n'akuba akalulu k'abavubuka. Okuba akalulu k'abavubuka oba okukalonda oba okwesimbawo oteekeddwa okuba ng'oli ku National Electoral Commission Youth Register. bali kyebadde tebamanyi bano tebakimanyi. Oli bw'abeera eri ng'ali ku piki yavuga ne bamuga akalulu k'abavubuka kaze alowooza agenda kujja buzagambe ndi muvubuka nga muri register taliimu. Ate kaliko ennambika nti wakati w'emyaka 18 ne wansi w'emyaka 30. That is from 18 to 29 years. Kati omuvubuka ono amanyi nti ali 30 above ate takuba kaki kalulu. Kati challenge gye bafunye bo tebamanyi experience akalulu kano bwe kafaanana. It is the first time badde balowooza bwe bululungu obwa bulijjo ate ne beerabira kano kaluka mu mugongo nti ogenda kuŋŋaanya abavubuka abo ku kyalo kuweesimbye onoonye bajje bakusimbe mu mugongo nga naye bali mu register. Kati bano babadde bamanyidde ebintu by'okukyanga obululu nga bamanyi nti bagenda kujja bakozesa ballot paper omuntu ajje akuba obululu abayinge babiyise mu ngeri eyo nga bwe baatukola mu 2021. Naye bano ba myaka ena bonna bamanyidde batya ebyokukyanga obululu okusinga mu tokimanyi nti baba akaluka ffe mu 2021 babbaani abali nsiiba ngamba abantu bemulaba mu National Unity Platform waliwo kigurupu ekiri ku Exodus. Omanyi Musa bwe yajja abaana ba Isirayiri n'abajja e Misiri n'abatwala Exodus eyo. Kati waliwo gye bayita DP block. Ogimanyiko eri mu DP eri mu NUP. Kati DP block eyo eyina obukugu bwetambula nayo mu kye tuyita okukyanganya akalulu. Era batudde muli bamanyi butya bwe bakola akalulu kano okutambula. Bino Muganda ng'ayinza okuba tabimanyi but we follow politics era tubeera tubataddeko eriisa George. Naye mu byonna nga babikoze twasobodde okuwangula kya communicating ekintu kinene nnyo. Abavubuka babalimba in 2021 ne balondesa abantu by excitement n'ebbanga libabaddewo nga batunda ne bagamba bano batugamba nga omusajja tagenda kulayira. Did you win fairly? We won fairly. Ate nevuma electoral commission kubanga twandibadde tuwangula okusinga kaawo akalu ka leero okwawukagana ka bulijjo omuvubuka abadde ayina okutambula n'agenda kugombolola abeere nominated. Kiziyiza abavubuka bangi kubanga abavubuka abandi agadde okwesimbawo abamu they don't have resources nenga they have a heart okujja okuparticipatinga. Naye kuba akafaananyi omuntu ave mu kyalo katugende mu gombola y'empata ave mu kyalo ekisemba yatambula agende kuki ku sub county. Kati ekitulamu nga it was a frustration atuukewo omugambe genda ofotokopinga empapula. Kakati bano bwe babagamba ng'ebintu ebyo balowooza nti babikola ku bo bokka. N'ekino electoral commission kubanga eri independent nja tunyigiriza twandibadde tuwangula okusinga kaawo. Yes, but the frustration gye bakola ne bakola bino byaziiza abantu baffe abamu okujja okwetaba mu kalulu kano. Tolowooza nti ekigamba baddaga nti bandibadde babba okusingaawo agamba bandibadde bawangula okusinga mwe mubalumiriza nti bababye bubbi. Olaba mukama wange neteekateeka yammwe alaze nti yalimu ebituli there were gaps. Okusookera ddala njagala onzikirize gaps ezo nange nzikubemu ekitangaala ensi gwange lirabe. Even when things are not fair, yes, they must be seen to be fair.
akalulu kayinza obutavaayo nga kali fair nnyo nikalina okulabibwa nti abantu balina okukalaba nti kali fair. For example, why would you bring guns in a youth election? But you have evidence of this. Yes. Muganda wange njagala okutegeeza akalulu kennaasana abamagye tewabalabyeko mu kalulu ako. Kutereeza mbeera ya fujjo. Ate okutereeza embeera y'effujjo nga balwanyisaani. Lwaki babajja babaako n'abantu ab'enjawulo be bazza okukima. There are people that went and registered and got nominated, and on the day of voting they couldn't appear in the registers. And this case was specifically with the opposition party, the leading opposition party, the National Unity Platform. Obunafu obunenyezaani b'NRM Electoral Commission. No, the Gambia fairness muboterimu. This is what they preached in bava mu nsiko. Right now tetubiraba. Batugamba nga tuva mu nsiko njagala okutegeeza se mukama wange 1998 President Museveni sanzira tugamba ine emyaka 8. Bwotolako emyaka 4 gy'amaze mu buyinza ne tudogenda mu 1986 agenda kuba n'emyaka meka 4. Naye Isiro yatandika okulwana olwo yali awangula. Lwatandika okulwana 1998 bwotolako emyaka 6 agenda kuba n'emyaka 3 mu emeka 4. Bw'ogattako Jeno Kahindo Tafiire ab'emyaka 7 n'otolako 5 ogabasanga bali myaka 27, 26, 29. Mwe kyeki balowoozesa nti abavubuka bwe bavaayo essaawa zino nga mwe mwatuula mu 1998 ne mukola decision tuyingire ensiko tubeeko n'engeri gye tulwanirira eggwanga lyaffe of how this country is going to appear in the next 40 years. Ffe lwaki bwe tuvaayo okulwana bino bye mutuyisaamu? Lwaki nga gwe wayingira ensiko abavubuka bakwegattako okusobola okununula eggwanga? Kyakulanyi bw'abazze ng'agamba nange nina kyenjagala okugattako nga president opposition, leading opposition party, there is a contribution I want to make to this country. Lwaki bw'aba avuddeyo abavubuka be mbasibira mu makomera? Lwaki bw'aba avuddeyo abantu be mukuba bakube? What is wrong? What happened? What did you preach in the bush that is not happening in reality after getting power? Oluvanyuma lw'okumala buyinza okumala emyaka 4, is this all that you can present to your bazukulu? Is this how eno yembeera gye wandyagadde abaana bo bayisibwemu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno? Okimanyi nti eggwanga lyaffe ligenda kubeerawo even after the next 40 years? Kakati abavubuka baffe ng'obatreatinga unfair in just tebayingidde ensiko kulwana kubanga n'ensiko weeri. Who would have chosen that option? But this time it is a different dispensation. We require new tactics okulaba nga tutwala obuyinza bw'eggwanga. We have decided not to go violent like he did, even when we would. Tusazeewo gamba tugende mu kalulu. Let us do that which is formal to save our country. Ate kyegamba kye kino okweteekateeka kuli wanga neeteesetese ne ŋŋenda neesaabu meeting ne balaba nti ddala ndi muvubuka ne bampandisa n'okumpandisa nentuka ku lunaku olw'okulonda nga siriimu. Lwaki mutusindiikiriza okugenda mu nsiko nga tushozinze the non-violent way? So my Maseruka, are you addressing President Museveni or Electoral Commission? Omulamuzi byabakama? No, kubanga nze kyenjagala okutegeeza currently because of the loss of independence mu organizes za government nze siyinza gwe woba gwerinfali nga firimbi bwofuuwa nze ayambadde yero naye bakubira mu center osonga mukanya. Omutegedde bulungi? Lwaki nze ayambadde redio essaawa zino sigamba nti lifali ne sayidi eri eya yero bakwataganira wamu? So nze kyenjagala okutegeeza kye kino nti ffe tetugenda ku involvinga bintu biri violent. No, we are going to do it the formal way, we are going to do it the justful and lawful way. Ffe kyetwagala okulaba bintu bino bye bapulikinga nga bava mu nsiko okutugamba nti bannanga abantu baffe battiddwa, tewali mirimu eri abavubuka, tewali innovation mu bavubuka, twetaaga abavubuka okubayimusa. The question is what is happening right now nga bavubuka mbatadde mu special interest groups. Special interest groups tebalina mirimu, special interest groups there is no innovation, special interest groups balinga wobalaba, they are just there for survival. What we are saying, even the list of things okugamba nti buli muvubuka yenna agenda okutandika business twetaaga okumuwa tax holiday for the next 5 years abantu benzimbe. The government doesn't need to go around serving money mu bavubuka. Azogeddeko milioni 10 buli muluka. Mukama wange njagala okutegeeza 3.3 trillion shillings. Yes, but we need to check the impact of that money. Sente zinazogera nyingi naye wano ku ground biralamu, people are not receiving this money. President Museveni is spending over 2 billion mukutambula nga ali mu nsonga zino eza PDM.
naye okozesa 2 billion odeployinze abasirikale otaddemu amafuta go olumu atambulidde mu nnyonyi wono yabadde agenda wano ewiikwe ne bakuba ebipande byonna okutandikira ekyetume paka wiiko gyalaga ebya national unity platform byonna ne babimenya ne babijjawo but why would you go there ng'ogeze kulambula ekyana ky'embizzi kubanga genda okutuka spendinze 2 billion naye n'otukale ne bakusanga olambula ekyana ky'embizzi nti ono pdm bwakulaakulanye next miliyoni emu eyo gyogaba ku buli muntu if we can say the effect is oyo omuntu kwa miliyoni emu wandimuggyeko n'omusolo kubanga ngenda okumaliriza okuzimba ekiyumba ngenda okumaliriza okukola enteekateeka ekyana nkiguze oba embisi yange egiguze ngenda okumaliriza nga sente zewampa zigazako emitwalo nga 3. What is the survival of this money? Does the money serve the purpose? Nga zize mu bantu. Ekyo kyekibuuzo. Abadde impressed yonna gy'alambudde nga ganti abantu asanze. Njagala atulage nti yalambudde nti 10 ono twamuwa miliyoni emu natandika n'ennyana emu. Twagala atulage nti ngenza okumutuukako nga ayina kati ente 10. That's what we want to see wano ku ground. Toyinza kubanga okozesa biliyoni 2 ez'omuntu omuli w'omusolo n'olambula ekyana ky'embizzi n'otugamba nti eyo pulojekiti ekola. Kati gende tuwumulemu katono ddala mwami Kintu owulidde abazukulu baswakivu banyiivu. No. Eno yemu ku program gye nsinze okuba nga ndi musanyufu kubanga bayibuli etugamba nti abantu bange babula olw'okubula okumanya. Kale katukomewo oluvannyuma lw'okumulamu katono kansike obulango bulinga busatu bwokka bwe buti bwe tukomawo omuzzukulu ogenda kumwanukula kuba ensinzira gy'asinzidde eyinza obbala emyaka luluka 2. And that is very good. I'm very happy. Katukomewo obusogga bulaire ndi ne jjajja saako n'omuzzukulu mu studio naye mubatulira bwoti ojja kunoonya jjajja n'omuzzukulu nalekitwala naye bwekitwale nti ndi ne jjajja n'omuzzukulu kubanga ndi ne mwami Kintu ava mu office of the national chairman ekyaddondo era nga wano abanga akiikiridde jjajja era n'enteekateeka za jjajja zonna zirina bukusuubo zimubuuza naye mwami Robert Maseruka naye mu NUP ate muvubuka ye muzzukulu. Abazzukulu babagamba nti ono ye jjajja naye bakayana nti oyitayiza kuba jjajja waffe kati ekyo sikiraba nkaba abazzukulu okwegaana jjajja bayinza okuba bamukkiriza naye I don't think bafeelinga impact ya jjajja oba balaba nti jjajja byabayisaamu ng'abazzukulu balinga abatali comfortable naye lwaki jjajja alwana n'abazzukulu. One, nakugambe wano nga tusiibula nti abantu bayibuli Katonda atugamba abantu bange babula olw'okubula okumanya. Badduka ne bava Katonda because they don't know. Ne batamanya nti waliwo abatonda asobola bamalira n'abawo entandikwa ekintu bwe kigenda mu maaso. Now the generation Uganda yekyasinze okuba yemu is one of the top 5 countries abalina generation y'abaana abato. Era kyovolaba ono tumuyita jjajja because the majority bazzukulu. Naye bano agenze n'agaa nti akalulu bataddemu amagye bataddemu poliisi muzzukulu. Electoral Commission tesobola kukuba kalulu nga terina protection because they are new to. I'm aggressive kubo. You are aggressive kubo. Nakugamba nze mukalu batunyigiriza nnyo. Kati ye agenda kuba akyanga ali safe ku polling station ng'akola omulimu. One, I know kubanga alinawo police. That is how the gun comes at the polling station. Tezize nti oba zize kukukumbula bantu. That is how the gun come at the polling station. Safety of the electoral officers and the safety of the polling area. Chechirete mundu ku polling station. Ageze naga nti ogambe mzee akozesa sente meka 2 billion omanyi ngagenda okulambula beneficiaries ba PDM bano bamulondola obuwumbi ekyettabbu abavubuka kye basinga okuba nabo era kyensinga okwevuma ku mukulu wange Robert Kyagulanyi kwe kuyimba abavubuka akozesezza obulimba okubuza generation ento ngaye ababuusa bubuusa sikubabuusa nti ku mulembe gwe babuuki omanyi ekigambo kyali ekiwani kyekiguumaaza. Exactly, that is what he's doing. Ayina interest ezire zagoba as an individual and his group. Naye alina okukozesa abavubuka bano abato abatamanyi bigendererwa byabwe bo babakolere bo bafunemu ekyabwe kibagala. Ereze bwe mba nkubuuza Maseruka njagala ambuulireko olunaku lumu lwe baali bagenze mu kwekalakaasa n'alabayo ku mwana wa Kyagulanyi n'omu nga bali naye ku front line.
bose bazukulu ateekeddwa okuba n'abaana beeri okulabika ekintu kiri exactly okulaba nti kyayogeraku kiririyo come at the front let your children come at the front mwami Kintu Nyanza alina abaana mubalete ku front mwami Museveni ogenda mu lutalo ababe yasooka batwala lekankubulire wano Uganda tuli mu lutalo there is no way in Uganda anti okulaga yikoze gyayina no oli bwakugamba nti akulwanirira naye nga gwe gwalwanirira bw'abeera wano e Uganda fene bannaddiini ne bakatolidazi baffe bagamba ebisiyaga tetujja bikkiriza president n'abagamba bannaddiini kye bagamba yo palamenti egamba ki Kyagulanyi bw'afuluma ebweru w'eggwanga mu bali ababikkiririzaamu ne bamugamba naye abantu bo bayisiza etteeka ly'ebisiyaga tagamba abantu abo babi ne bamubuuza naye mulimu n'abakabo aba NUP abayisiza etteeka eryo ne basayiningako abo bakolera Museveni kati kyembuuza Kyagulanyi ali kulwana who is he standing for omuzukulu agenze n'agamba president atambula akosa 2 billion those are total lies every manager of every institution kebere baba TV eno ono yali mukulembeze e Makerere weren't you monitoring what your government is doing the president has to do that because PDM was the vehicle je twabasuubiza nga tugenda mukalubira at what cost the issue is at what cost yes that is a deception that the president uses 2 billion president ne bwaba atambula afuba bufubi kufuna mazzi bantu banywa mazzi ki bambi era n'abakulembeze ba NRM bayomba bagamba naye mu mobilization kije mutukozesa okwocho obukadde mwendo kuŋŋaanya abantu bu president ajja yakubulira baspending esente mmekanga Kyagulanyi atambula fe tukoze obukadde mwenda okuŋŋaanya abantu abo okulaba nga bafunye ku kyokulya bafunye amazzi because this is a program of the government. Yes. Do you expect the president to come talk to people for 4 hours like banywedde mazzi osobola okubeerawo musajja tunayanywayo kacupa katuzi do you expect that kakati president lwaki alondola sente zino nkugambye twakateeka mu 3.3 trillion do you know what 3.3 trillion means Maseruka agambe muzoogera mu muwendo nyingi naye kugurawo mwami Maseruka nze kyenjagala akakase the government and the expenditure it does is audited by the parliament and the parliament has a wing which is headed by the leader of opposition boy bajja kufulira parliament wali owuliddeko nga bagamba abantu bafunye sente za PDM the question is people have received the money president report gyayagala kubanga is the chief consumer of intelligence bamwa report ena abantu bafunye n'abantu bakoze bati naye ayagala okwetuukirako nga chief manager of the state as the head of state as the head of the family of Uganda atuke yalabe mu report bye bampa bituufu obeere waka nga mama akugamba abaana bagenze ku ssomero abaana bayise naye nga gwasasula school fees olina obuvunaanyizibwa ogenda otukako ne ku ssomero olabe abaana gye bali ddala basoma ye bwe baba basoma reports ze nga bazino bituufu ne ku ssomero ze bayina obuvunaanyizibwa bwa head kati ye ayina okulambula era bw'atuuseyo ayina gaps z'alabye okugeza bamuloopera ne bamugamba your excellency otugamba tufune akakadde naye sente zigenda okujjanga za bitundu nga batugamba kuliko bank charges nagamba ate babatemako nti bank charges naga no government should take that cost government esasule bank charges omuntu afune akakadde ke nga kalamba kyokka waliwo gyatuuse abantu ne bamugamba president bano bawa banganda zaabwe nalaba omukyala ku mukolo omukyala yali mu yero nalopa nti sebe omukama wange ezaggulo tetuzirabako ezabakyala teziriyo kyokka bwe baba bamuwa ripooti eno bamulaga nti zikola ki ye bwe yeetuukira ku ground now is countering kuba oli muyeekera mumuwandikidde mugambye abantu bafunye sente bano bafunye we bati he wants to come and see era bwajja njagala mwetegereze nnyo movement za president mu PDM bw'amaliriza okulambula abantu alambula kye tuyita ba model farmers n'alambula n'aba PDM ba model farmers be abasajja kudde nga tebakusize na sente za gavumenti abamu nga naye kyakulabirako mu kiki mu kitundu najja n'alambula nnyo kuwa PDM bw'amaliriza najja n'ayogera n'abantu bw'amaliriza naawe abakulembeze b'ekitundu omukisa okubasinkagana bo bamubuulire kiki ekigenda mu maaso omanyi lwaki abasinkagana kubanga abaimplementinga program ya PDM be bakozi ba gavumenti ba civil servants ne ba civil servants bano baba bakola oluusi bannabyabufuzi bano beemulugunya era bwaba abasinkagana
tasisinkagana nti asinkaganye bakulembeze ba NRM. He meets leaders in that area, political heads, be it NUP, be it FDC, be it ba DP. Bonna abasinkagana babuza mwe program mugiraba mutya, asobole okufuna feedback, asobole okutalinga n'abanuku abasinkagana. He meets leaders. Now I want you to tell me, if you go to a district like Ruwele, where the LC5 chairperson is NUP, where the constituency MPs are NUP, those are the leaders. Abantu baba balonze ye president alina okukola naye, because that is what is supposed to do. Era ababuuza ne bamugamba, your excellency, abantu bo ba civil servants baba ba implementing ate be excluding abo opposition n'abagamba no, that is very wrong. Kubanga bino byaba na Uganda is target. By the way, njagala okubabulira tugenda kulwawo okufuna omukulembeze alina Museveni. Chovolaba hajja DJ namera agamba abazzukulu nga bagamba settle for the best, Museveni is the best. Togenda kusanga mukulembeze ng'alina obuyinza ng'ayagala okuwuliriza banne bagamba kyabali mu bibiina ebirala. Ne mwami Kintu 40 years down the road era onkulu akyetaaga okukakasa abantu. Kankubuze oba beyandibadde akoze ku ground byandibadde byogera bwe omanyi lwaki tukakasa abazzukulu nga bayiika buyiisi. Kankubulira ekintu kimu. Museveni yagenda okuyingira obuyinza mu Uganda nga mulina less than 5 billion as the GDP. Kyetuyita GDP obungi bw'ebintu ne services bimufulumya. Right now we have 60 US dollars billion. From 5 to 6. How many times? 40 years down the road. 40 years down the road. Wetufuna calculator ne. Bofuna calculator njagala go kube mulabe. Esawa zero Museveni yakwata government nga mwina export products zirimeka mutambulira ku 3 C's ne 3 T's. Coffee, cotton, and copper. Tourism, tea, and tobacco. Right now, Uganda twina products eziri over 20. Over 20 export products. Uganda tuli ku 60 billion. Yes, twaliko 3. Twaliko 3. Yes, billion. So tukula n'akawumbi kamu n'ekitundu buli mwaka okumala emyaka 4. Now do you think it is a job? You have to Museveni bwe yatandika. The NRM we've been taking what we call strategic steps. Museveni yajjanga nga abasaba obululu president waffe ng'abagamba ngenda kola enguudo za wano ngenda kola enguudo ne mutuuka n'okumuvuba omusajja aloza tulya nguudo. So lwaki abazzukulu bakyalina abazzukulu mwaba bagamba nti balina obunyiivu, but we are in the bazzukulu and we know what they think. Bo basanyufu. We are in the bazzukulu, we know what they think. Abazzukulu ekyali kisinga okubatawaanya njagala okubuulira the biggest opposition ebadde to President Museveni has been the bazzukulu in NRM. And you know why? Bano abakulembera abali mu buyinza aba NRM beefuga buli kimu ne baziba ekkubo. Abazzukulu nga balina ditaati okuva ku president. Jjajja waabwe nga tebamulaba. Jjajja waabwe tebatuusa maloboozi gaabwe. Bano abali wano simanyi ba secretary general, simanyi ba minister, simanyi nga bamwefuza bamukolako olugo nga is completely detached from the population. Ekyamuteesaawo office ye ya national chairman n'agamba kambe ne chief muzzukulu. N'amanya nti afunye ekkubo lye wakwataganira n'abaki? Si kwawula yawula mu. Si kwawula yawula. Kubanga constitution ya NRM emuwa obuyinza nga chairman. N'amanya guno muwatwa era bw'ojja ku office of the national chairman ojja sanga yaba NUP, ojja sanga yaba DP, ojja sanga yaba NRM. Ekyambogo muyina n'aba NUP. N'aba NUP gye bali mu office ya. Mwe bali. Naye omanyi lwaki? They are young people who are in national platform, but they are supporters of Museveni. Because why? They see what he's doing. Njagala kubuulira president yakwata eggwanga lino nga muyina obungi bw'enguudo za tamaka kilometers nga ziri 1000 naye nga kuzo kuliko 500 kilometers eziri mu proper state. Essaawa zino mulimu 6000 plus. Museveni ebbanga lyakulemberedde. Museveni yakwata eggwanga lino ono omuzzukulu kyatamanyi ye bwakeera ku makya n'agamba njagala genda kulaba ku munnanga ali eggulu n'ava e Kampala n'atambula for just 3 hours n'atuuka eggulu. Then just 15 to 20 years ago people could walk for 3 days okuva eggulu okutuuka for 3 days. But why? The roads were very poor, there was instability. Your fellow bazzukulu
abali embaale nga batwala ennaku ezi okujja e Kampala. Wano mu Uganda njagala okubulira, you can move border to border on tarmac, you can move border to border without any fear of intimidation of insecurity, you can move border to border nga tolina kweralikira konna. Awulira bino asobola okugamba balina kukola ki? Obuvunaanyizibwa bwe si kutukuuma, obuvunaanyizibwa bwe si kutukolera nguudo. Njagala ozza akafaananyi mu maka. Muzzukulu njagala otuka akafaananyi mu maka. Simanyi oba wazadde ku baana oba oyina amaka. Naye bw'oba okyali waka nga waliwo taata mu maka, abaana mu maka bamanyi it is normal they have to eat. Bamanyi it is normal they have to go to school. Naye bwe bongera okukula n'atandika okumanya bino taata byayitamu okuba n'amaka n'okugenda ku ssomero, waliwo kye basooka okukola. Omusajja ono mulimu lwazuukuka ekiro n'akaaba n'agamba ngenda kujja wafiiziza abaana. There is no person who is burdened like a President Museveni. Buli lwazuuka era ye ekyamulowoozesanga ng'agamba abaana ba NUP bano they just need to be taught. Ye balowooza. Mwami Kintu nga njagala genda wa Mwami Masaka. Emyaka 40 mukulu bw'abanga ali burdened azuuka ekiro n'akaabako n'okukaba. Hasn't he prepared the people enough mu myaka ejana gamba nti no, I cannot be burdened too much naye kakati engulumiinze bano bakwatemu. Obuuziza ekibuuzo ekikyasiza okuba ekyamakulu. Museveni talina bagulumiinze. Kyagala okungamba Museveni ye minisita wa buli government institution ya ministry. Kyagala okungamba ideally is the minister because when I'm appointing no, let me tell you. Kyagala okungamba ba minister tebaliwo. I'm talking about the helm. Aleme kukera kumache kukaba matumbi budde kaba. Now let me tell you something. If wanabaddugavu tulina ebintu bye tulowooza. Nebo tugenda tweyongera okufuna kye bayita okumanya. There is one of the greatest people who teach leadership I believe in. He's called Maxwell John. He's an American. Omusajja oyo yavumbula ekyama n'abuuza why should a person retire from his or her calling? Okimanyi Katonda agenda okutonda ng'olina calling yo. Omanyi waliwo akubuuza lwaki okyali mu mawulire naye gwe baddamu ki? Naye ground gye tuteekawo tugamba abaagala okuvuganya Museveni mujje muvuganye Museveni. Abaagala okuvuganya Museveni mujje mukole ki? Bavuganye. Okusalawo kuli bannayuganda. Abantu ba wansi bano boolaba pulezidenti baalumirirwa bamanyi Museveni gy'abajje. Abantu ba wansi bano boolaba baalumirirwa banene babadde bagamba gavumenti erimu obubbi. Bano bagenda okuzika bannaabwe abafudde ne bafulumya obukadde 100 ne bateekayo obukadde 5 n'obuze kyenda mu 5 bolaseeko. Be bano abanenya Museveni. Bano bagenda ne bagamba Museveni akola bino na bino ogenda okuba kyeke nga bye bakola. Ne Bayibuli etugamba ekkubo ly'omuvubuka liringa kkubo lya mpumu bbanga. They are always untraceable. Bw'ayogera wano ng'akugamba tugenda kukola kino gavumenti etukoze bwadde ye mubbi asooka oyo muvubuka. Muzzukulu jjajja omuwulidde era kunyumidde jjajja ye bw'obeera ewuwe kuba akuzzayo kukubya emabega n'akulaga olugendo bwe lutambudde naye ng'akulabula ni mwana wange naawe bwoti bujja okubisanga. Okusookera ddala njagala ogezaako okuhighlightinga embeera mukama wange gy'ataddewo. Njagala okutegeeza bannayuganda nti omukulu alina waakoonyi n'agamba why would you retire from your calling? Ekibuuzo kyandibadde nti kale era n'awana example n'agamba nti President Museveni akompereze na President Museveni lwaki retiringa from his call. Kati naffe ekibuuzo kyandibadde abalitayaringa si calling yaabwe bututunako mu nsi ezikulaakulanye ogenda tugamba kangende mu nsi eneneko okusinga wano ogenda tugamba nti Trump yayitayaringa teyali calling, Biden teyali calling, Obama teyali calling, okitegedde bulungi Ronald Reagan, Bush 1 Bush 2 wasn't that a calling? Ekikulu si kyakulemera ku buyinza era buli wootuukanga mu myaka mukama wange ng'owezesa emyaka 8 nga mu baana bo tolina gw'okuziza kugamba nti ono ajja kuba mulungi mu mbeera eya finance ono kamuterese ssente nga mu baana bo tolina gw'osobola songako n'ogamba ono ajja kuba mulungi ajja kuba mukulembeze mulungi okukulembera banne nga ssente okyakukuta nazo mu boots
ku myaka 8 kubanga abaana bonna b'okuzizza toyina gwe weesiga kusobola kulaba nga sente zino tomuyigiriza na kuzibaakinga mu banka, you're not a leader. Era olina obba n'obweraliikirivu. Ekyokubiri mukama wange, ffe kye tukooye kwe kubanga oluvannyuma lw'emyaka 4 okwata eggwanga erya 2025-2026 n'olikompeeringa ne 1986. Ensi ezikulakulanyeko okutuuka wano olunaku olwaleero twogera ku bisanja. What is Trump doing that Biden did? What is Biden doing that Obama didn't do? Obategedde bulungi tukompeeringa bisanja by'abantu. The question is, ffe togenda kwata ggwanga lyaffe nga n'okuzaalibwa twali tetunnazaalibwa mu 1986 otugambe nti population yaffe yali around 15 million, right now we have 46. Togenda gamba nti GDP yali ku 3 billion, right now we have 60. Ffe twagala okompeeringa eggwanga lyaffe ne what has been in your tenure for the last 5-10 years. Also addressing eggwanga, presidential address as stipulated by the constitution. Also kwogerako eri eggwanga. Mu kifo kyo tugamba nti the last time I addressed you, this was the GDP. Bwe tugamba when I had come to power. Ffe tetubimanyi. We don't know that. You don't care about the history? We care about the history, but we don't know. Tetwagala President Museveni abeerenga talina ba competitor. We don't want him to compare our country with when Idi Amin was president. No. When you have been in power for the last 40 years, over the years of Maremiaka, tubuulire eggwanga libadde in the last 10 years of your tenure. Tutulusaayeri tukimanyi eggwanga gwe kennyini wali ofudde musiko nga wakalwana embeera yali mbi, abantu bafudde, population ntini, GDP eri wansi, economy edobonkanye, social life, political life y'abantu ekakanye, eggwanga liri mu anarchy. You want to compare a stable country wano we tutuuse tuli mu 2026, as I can say tuli mu 2026 kuba we tulaga oyagala kutuusayo emyaka 4 nga wali wakafuluma ensiko. Is that a fair comparison? Is that a fair juxtapositioning of the two? Nti ogenda kukwata eggwanga nga bwe lyali emyaka 4 emabega oli comparing na wano. Lwaki totubuulira emyaka 5 emabega? What has happened? Is it the time to talk about the roads ng'okomparinga n'enguudo ez'emyaka 4 emabega? Is it the time to compare hospitals amalwaliro agali mu ggwanga lyaffe n'amalwaliro ge wasangawo nga wakafa mu nsiko? Is it right to compare job opportunities myaka 4 emabega n'obudde buno bwe tuyina? Why don't you sit down as a government mutugambe nti emyaka 5 lwe nasembayo kuba addressing in the presidential address, this was happening in the country, and after these 5 years this is what we have, because the tenure is 5 years. Temutuzaayo myaka 4. We are interested in the political and history of our country, but you are not going to compare our economy and how it has come to this level where we are. Ngokoperenga n'emyaka 4 emabega ngamayo mwakava mu nsiko, tewali nsiko gye tuva mu myaka 12 emabega. We want to say comparison of a country that has transformed from 50 to 60 to 70 in a sequence nga byotubuulira. Okwata eggwanga lyaffe n'olikomparinga nti bwe nali nakava mu nsiko eggwanga nalisanga bwe ziti no, emyaka 10 emabega obadde okola ki? Totuzaayo eri kubanga neri gwe wajja akola. Eggwanga lyali tuva mu nsi tuva kulwana. That is what we want on table. N'ekirala njagala okutegeeza mukama wange, ffe tetuli bakayufu nti tuzze kubaako omuntu yena gwe tulwana naye, naye twagala bino ebintu mukama wange aganye kubikkiriza. Statistics sente zayogerako nnene nnyo. Gumanyi kitegeeza nga bakainvestinga 3 trillion mu project empata gye bali abafu. Njagala okutegeeza mukama wange, bw'oba okyasobola okuba olukuŋŋaana nga president w'eggwanga as a head of state n'ofuna omukyala ng'ali mu uniform ye yayero n'agamba fene ez'abakyala tezituukanga, now you need to understand nti waliwo bangi abatasobola kutuuka kazindaala ako naye ng'ekiri wansi kitokota. Imagine bantu bameka batasobola kukwata kazindaala ako kunnyonnyola president biki ddala ebiri si wonna wonna in the PDM. Naye nga bali wansi awo akazindaalo tebasobodde accessinga. I want people to understand one thing, that as long as this country is going to proceed for the next 40 years, tuteekeddwa okwambala omubiri gw'abantu gwe bayambala mu 1980, naffe tumanye nti eggwanga lyaffe tugenda libeeramu n'abazzukulu baffe in the next 40 years. Bwe kitaba ekyo okkiriza nti mu gy'ekinana tulina okutunulayo. Yes. Tetusobola kyewala. Tulina otunulayo. Tulabe, njagala okutegeeza buli bwatujjukiza embeera. Njagala twawula ebintu bibiri.
bwe tutunuulira 1908 tuyina gye tunuulira nti eggwanga lyali mu anarchy, eggwanga lyali libi. Ne tufuna abasajja ba Dr. Kiza Besigye ne balekawo ne degrees zaabwe kubanga bamanyi ngenda nsoma obusawo naye mu ggwanga mwe ngenda osoma obusawo temuli malwaliro. Wano Uganda wosanga omuntu nga yasoma obusawo ng'asitula busawo ng'atunda busawo ku street naye nga yasoma busawo. Asike wakalanga akaliwo katukamu bubiri bukabokka bwe nkoma wira nkyali naawe ku nsonga eyo kwasesinga kati neetaga strategy yamwe gye muyina eya 2026 okuwangula akalulu ono mumulaba emyaka 4 kitegeeza mu understandinze bulungi nnyo tulabe ekiddako. Producer nzikiriza ndoza nyongere eddakiika nga zizo mpola mpola. What is your strategy? All said and done. Byonna in fact mulimu position ennungi kubanga ye talina byabayigirako mu 7 kwa mwaka ajja. Okay, nga bavubuka bamanyi naye ng'ekibiina kya NUP myaka mitonotono naye mwe mulina bingi bye mumulabyeko. What is the strategy this time around? Kubanga okulonda kw'abavubuka twakulabye era mwavuddeyo nga mukaba nti obwenkanya tebubaddeewo nabiki 2026 tetugenda kuddayo mu biri kooti y'abantu because Kyagulanyi Entebbe mu Ntebe n'ebirala bingi nnyo. Strategy ki this time around? Webali nnyo webalire ddala okusookera ddala njagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'enteekateeka ennungi gy'atuwadde ng'abavubuka. At first naffe twalowooza nti bwe tujja tugenda kulwana bulwanyi bigenda bba bya mpaka until wazenga atugamba no, this is a non-violent fight. Nagambye abasizeemu obulimba bwokka bwabateekamu. Actually gavumenti mu bantu beeteekeddwa okwebaza oba owulirako abaana ab'enjawulo be bakubidde ku kitebe nga tubadde mu nakaluke kawempe waliwo n'omwana yagamba pulezidenti ogenda tuka ekiseera nga tokyatufuga nga nebyo tukade tukyabiwulira tugenda bugenzi. It means he's doing a lot of work mwemugamu bonaabona naye okuba containing omukulu agambye nti President Museveni buli kiraazuuka n'akaaba ne lwaki tafa ku buyinza emyaka 4 lwaki obubu kyakaaba n'okwasa eggwanga abantu abalala. Naye njagala okutegeeza nti waliwo abaana bali balowooza nti byakulwana bya bifumbi era ng'okuyingira struggle oba oliawo osooka nakwetaka yingira jimu. Musajja nakyo nagamba this is the line that we are going to take. Abasajja tugenda kwekuba nawo bwekubi tetugenda kukwata mundu kuba n'okuzina temuzikola ki temuziina. Nze nkuli awo bwotuganga owulira nga people busting out bagala kwogeza na busungu nabagamba we are non-violent. Tovuma tokuba era twabeewa bakole ng'obuyinza bwabwe bwe bukola ki bwe buli naye tetugenda ku giving up on what we are doing. To the question, strategy, we are doing mobilization. Obukiiko bwaffe ku bintu bye tusinza okukola this time round fere twagala bano batugambe nti akalulu tugende tugambe nti akalulu bakabye nedda. Kye twagala kye kino, we are producing obukiiko from district levels. Bwe mbadde nkuintroducingira nkugambye nze Maseruka Robert omuwandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform owa Mukono district. Tuyina ku district, tuyina ku constituency level, tuyina ku parish level, tuyina ne wansi. Kale kulikayo nnyo mukumulako akatuuyo katuyiseiseemuko ebyobufuzi bya Uganda bw'oba onoobitolontoka si byakubeera awo nga akatuuyo kalina okuyitamuko naye kyebayita okwagala obuyinza. Akatuuyo kalina okuyitamu kyebayita okwagala obuyinza bw'okukulembera bannayuganda obukadde 40 mu buubwo si kyakulya buli mmere n'oyitawo naye kambajukize bannaffe aba URA Uganda Revenue Authority kyekitongole ekibuuzo eky'omusolo kyekikuŋŋaanya ssente z'eggwanga Uganda kitutegeeza nti ennaku z'omwezi 3 June yensalesale eyokuba nti osobola okuba nti ebitabo bitunduddemu bulungi nnyo n'okulaba ebitandizo bulungi okulaba nti oyingira omwaka gw'ebyensimbi omupya 2025-2026 ng'otambudde bulungi. Bagamba nti bakubireko banoonyeko aba URA oteeketeeke bulungi okulaba nti tebakwatira bweru w'amateeka. Bannaffe aba Stanbic Bank nabo bagamba gye bali nnyo batuukirire oyagala kulaba engeri gy'osobola okusalamu ddiiru bakuteeketeeke mu ngeri y'ebyobusuubuzi n'okuwola kasente oba n'okugulawo account. Stanbic Bank genda obeekwate ate olabe nga mutambula. Victoria School of Beauty nabo gye bali basomesa abaana ebyokutunga ebyokwewunda n'ebirala bingi nnyo bali wali nateete ku bitaala aba Victoria School of Beauty bateekamu ssente one pack and go nabo gye bali nnyo naye ne bannaffe aba Table 9 Restaurant babatuwako kacaayi ne kakaawa kanatera okutuuka etteeka tetutukkiriza etteeka tuwuuta kacaayi nga bwe twogera tulina okusooka ne tutulu akatuuyo we tumaliriza kacaayi kaffe ne tukasanga wali ku mmeeza mpolampola. Mwai Maseruka tugambye nti eggwanga lino Uganda ng'onootwala obuyinza olina okutuluka katuuyo bulungi nnyo ddala. Essebo Strategy
gye tubaddeko. Lwaki strategy njesibyeko nnyo mu kulonda okw'abavubuka kulina kyekwalaze kuba NUP ebadde amaanyi egamba nti yo gagiri mu bavubuka naye bwe tubanga ebitundu ebyekulonda byabadde nga 15 mu biibyo NRM netwala ku 13 mu biibyo for whatever the reasons were oba mwawanguddwa oba babasinze businzi naye eringa tochi etulaga 226 naye byandibanga byebimu nga bitugere bimwogera biralamuko naye bwe bituuka mu kaboxing nabyo biralamuko at the end of the day strategy wetukyali awo webale nnyo mbadde nkyakunnyonnyola tulina obukiiko bwaffe obukkirira paka ku village level obwasatu 15 naye wansi ku village level we need 30 people that are involved in the work of the party abadde responsible okusomesa abalala of what the party is about kubanga abantu baffe they have been indoctrinated so much by the ruling party bo bamanyi nti bwe mba simulonze eggwanga ligenda kutabanguka eggwanga so we are trying to okusembeza abantu abo n'abakadde okubasomesa n'abavubuka bakyalina endowooza eyo okubategeeza so this has been going on for these 4 years 5 years that we have been around egaali ndalamu ebyo ate birala kakati mukama wange ekyokubiri nti ku mulundi guno tuli beeteefuteefu okola kyonna ekisoboka kubanga tetwagala kuddamu kugamba abantu nti akalulu bakakoze eki bakabbye what we call egaali is a team obukiiko buno buyinza okutaba part of the team but we need to build a team from every village abagenda okubanga bagoberera akalulu okutuusa gye katuuka bw'otunulira akalulu k'abafubuka n'engeri gye kabaddemu kabadde kakulaga awareness y'abantu era singa tezabadde mundu bulungi mukama wange singa tuli wala nnyo yes kubanga ffe tujja with because they say he who comes to seek for justice must come with clean hands bwe tuba twagala obuyinza n'abantu basigale mu ddembe lyabwe mukama wange tulina okujja nga tubalaze nti emirembe gye twagala gye tujja najjo so singa mukama wange it was fair nga bwe tukyogera or it was actually seen fair wandirabye engeri abavubuka gye bali raised mitima gyabwe okusobola okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'eggwanga buno ekyo kyakubiri so kye twagala okuzimba kwe kulaba one we are protecting our vote we are teaching people how important it is for them okulonda abantu bateekeddwa okumanya omugaso gw'okulonda ki omuntu aleme kwebaka bwebasi we need more numbers this time abagenda okwenyigira mu kalulu n'okukalonda tukakuume okusobola okulaba nga president waffe atuuka yes so enteekateeka mukama wange ebisigadde byamunda kubona ffe tubako ne betula nabyo nga byamunda ebirina kubeera actionable anytime bwe tubyetaagira tetuyinza bijjayo wano n'abakulu bano nabo manyi bakambwe nnyo ffe tubwagala naye ate ababulina bakambwe nnyo n'okusinga ffe bayinza otweteekerateekera nga tetunnatuusa so ebyo ebisatu byoyogedde singa mubiteeka mu nkola teri kubuusabuusa muli entebe mu ntebe teri kubuusabuusa mukama wange nze nabagambye 2:26 omanyi bayibuli abawandiisi baayo bagezi nnyo there is always a period of either 40 years or 40 days tesukkangawo 40 days mu wilderness 40 days eza Musa nga ali mu Isirairi 40 days ezeryato ku nnyanja erya Noah 40 days nga bali mu buwambe and so on so kyenjagala okutegeeza kyekiriwa if you count 40 days in Ezekiel 4:6 bwagamba each day for a year abantu bonna abasomi ba Bible bakimanyi bulungi nti buli emyaka nawe giyita wabaawo okunula it is a change of a generation it is a close of probation tuba tugulawo ssuula mpya it is an opening of a new generation mukama wange sikwegumyagumya bino ebyofuzi birala andi ffe tugamba history is with us age is with us but most importantly even God is with us God is with the oppressed tekyukangako yes ffenna twagala tuli baana be naye buli watunuulira anyigirizibwa wayimirira so mukama wange njagala okukutegeeza ku nsonga eno after a period of 40 years youths such as those who stood in the 1980s okupulaninga eggwanga nga bwe ligenda okuba we carry the same spirit and cause ku mulundi guno era nga flaga beyala waffe vision beyala waffe ffe gwe tutunuulidde bano gwe bagamba nti atubuzaabuza ffe gwe tusimbye
oba muyaga oba mutamiivu oba yekola biki oba sagamaani awo Katonda ye mununuzi waffe gwe yatuwadde ate tetugenda kulonda mulala. You can choose gwe mwagala okubakulembera ffe tetugenda kusala. Omanyi mukama wange Abayudaaya balina obuzibu. Yesu bwe yajja ku nsi obuzibu bwali obwo. Balina image ya Yesu bwalina okufaanana eri alina obbanunula era basingana obuzibu bunene olw'okuba baali mu kulwanyisa Abaroma bano nga bali mu buwambe. Balowooza Yesu agenda kujja nga yeetonya amaganzi yeetaddeko cepe yeetaddeko ki ajja abanunule. Munaye bwe yajja nga atandika obbagamba omusizi oli n'asiga ensigo ne bagamba nayo n'obwatusindikidde Yesu ki okujja okutununula. Feno generation tetugenda kusalawo mukulembeze eki agenda kutukulembera basing on what people know who a leader should be. For yo gwetwagala mutamiivu ffe gwetwagala sadaman ffe gwetwagala ffe tusaseewo abantu avuddeyo n'azibula amaaso gaffe okusobola okulaba nga tubako kitugusa eri eggwanga lyaffe mukama waffe okwo gwetufiira. We are going to do all it takes in our works blessed by God tusobole okulaba nga omulimu guno gugguka. Ekirala mukama wange njagala okukutegeeza ne president yatudde kati atukulembera okumala emyaka meka ana jajja bwe yali mu nsiko batabanye bwe yamuyitanga mu scout oyo mu scout n'amugamba n'omugamba you leave that scout. He's excited young man in the bush. The vision of what the sitting president had then ye yamuyamba n'okufuna banna abalala okusobola okulaba nga bafrontinga omulimu guno. We don't care what you call us awe twatuuse tetufuddeeyo amanya gonna mugatuyise tuli batamiivu tuli basiyazi tuli byonna mu bituyise. Yes, let it be, but as long as we have a vision of what our country is going to be in the next 40 years wetulite mugenda kutujjawo. Yes, we are not backing down on the process of liberating this country. We don't care what it takes, but that we shall. Olaba namwe mwaguma ne babavuma ne babakuba tubaddeko okumala emyaka ana ne Idi Amin baaliwo ne Bobote baaliwo baani bonna babaddewo Bote 1 n'akomawo n'ogwokubiri n'afuuka Bote 2 bonna bazze babeerawo naye mukama wange obudde butuuse teri agenda kuggala mulimu gwa kulaba nga tulibaleetinga eggwanga lyaffe. Mwami Kintu, carry the message back home to the office of the national chairman nti abavubuka biralamu. Now Mwami Maseruko omuwulidde biralamu. Njagala okubuuzayo ekintu ofunye n'omukisa nti kati otudde naye wano n'omuwuliriza n'omulaba bwawanda omuliro n'obuswakiivu bw'alina. Njagala okubuulira might be a different script this time around 2026. No show I am very happy to have attended like this show. Kubanga lwaki njagala nnyo okuwulira abazzukulu bwe tugezaako okwenkana okulireetinga. How do they think? How do they see things? No, we know because I engage, but I want to see these ones in the leadership. How do they think? Yes. Because I always see Mufumiro, Lubongoya. These are the people we keep on interacting with, and I know this is how they think. No, nkugamba bwembeera betera okusikagana nabo on shows. How they think. But I'm very happy. I'm seeing a different picture from what their leaders have. Kati njagala okumubuulira has impressed you. Bible yetugamba bwe nali omuto nalowoozanga nga ki omuto naye bwe nakula ne manya nti ebintu biki biralamu. At every level people have how they think, how things they see them. Nakugambye ekintu kimu omwana akeera ku makya nagamba otambuza na bigere ogenda okukola omwana nakugamba dadi I need KFC kubanga yalowooza nga ki ng'omuto. Mwami Kintu katono nnyo akujjukiza nti Mwami Museveni mu biseera by'ekinaana ng'ali mu myaka gyabwe bw'ati bwe yali. Njagala okulaga Museveni gwayogerako. Museveni started fighting as early as 70s. Era nja kumuwa bamwanda mining nga ebiseera ebyo nti baba batuyigiriza. How do you call a person who was a military leader and you call him a scout? Those are just provocative statements kubali. Obote boya muganda deception kyagulanyi gwakola. The deception bali gwe bakozesa. There is deception. Kyenjagala okubulira kintu kimu. He has asked me, abuuziza, he would like to see Museveni comparing what has done the last year or the 5 years. So say and the question, my question is, bwe mubanga mwagala okutegeera obukulembeze bwe butambula,
At every State of the Nation address, at every budget reading, the President gives an accountability for what has happened the previous year. Because he gives that accountability for what has happened the previous year. Kati President, Katonda kyatugamba senga abantu tebakyayagala kumanya. Omanya amateeka gatufugaga Musa. Gayitani. Oli mukristaayo oli musiraamu. Ndi musiraamu. Edini gyokkirizaamu omanye ebbanga lyemaze. Mugenda myaka emeka. Tuli mu 2000 kati. Bikadde nnyo tobyetaaga oba bikuyamba. Ebimu nkyabigenderako kati. Bayina amaaso. Bayina amatu. Tebawulira. This is the group. The Uganda we are talking about today, and even is laughing, I'm happy. Is now starting to see. Bimunyumira. Kubanga omanyi kristo bwe yabanga asomesa yajjanga n'abagamba nti mu kiseera bwe kiti kigenda ko naye gamba kiriba kitya. How is it going to happen? But when their eyes open ne balaba akamwenyu mwenyu, malayika yagamba Sara, namugamba nti ogenda kufuna olubuto. Sara n'aseka. N'agamba nze akubye emyaka 6 plus. Olubuto ngenda kulujjawa. Bwe yaseka, malayika n'amuga tokkiriza Mukama Katonda wo. Naye bwe yajja teyakkiriza okutuusa nga alabyeko. N'agamba kyekino Mukama Katonda kyasuubiza. Kati waliwo okubikulirwa. Leaders have a bigger vision away from the words we speak, from things we see ordinary. Leadership is different. Nabadde n'abazzukulu babadde Iran bagenda okusoma. When the war started, bakubidde nga bagamba we want to come back home. Kubanga tebalaba no kumiza ironga zivuga. Buba kuzibalaba bintu birinomo. Era ndo muzzukulu gwakugamba tetwagala kutubulira myaka 40. We don't want to know, my dear brother, my younger brother. Bogamba nti muli population bukadde 46. There was a time when Uganda was only 14-15 million. But the population to grow, tekijja buziti accidental. Waliwo ebikolebwa population okolachi. Okugema, okuli mass. There is what we call a mass line. Mwami kintu banga nti eri abagala tuuliza ku kusimu. Okay. Ali ku simu goli ko hala. Naffe tukulamusiza nnyo omulangira Ssuuna w'ekibiina kya KY. Ekitegeezo ekintu omulangiro wa KY Kabaka Yesapatu. Akati nsanyukidde nnyo ebigambo bya muzzukulu wa Mutasiibwa ekiggwa Musujju. Njagadde mutegeeze nti Maseruka muzzukulu wa Mutasiibwa wano mu Buganda ffe Museveni si jjajjaffe. Era ensonga lwaki mmenya nnyo abantu gye bava obuvo bwabwe. Museveni ne banne nga bakintu bamanye nti ffe tulina bajjajjaffe. Kakati nkukutesiya kakati ku mulamwa njagala mbategeeze kintu wano mu Buganda omuntu anaawa Kabaka ekitiibwa era n'ategeera n'obwakabaka bwa Buganda yagenda okuyakalulukawa yaliyo ku kikoofisi yammwe kibagambe mwali kibiranga Obuganda ye leading political center wano mu Uganda. Kyova wano mu Buganda tetulina amawanga oba abantu abatali Baganda nga beesinjeewo. Nalabye ne Kayite abadde RDC yazze Makingi bonna tuwasanyukira kubanga Buganda ye feesi ya Uganda. Kakati tubagamba nga mukyazukuza abantu simanyi oli agenda kima mpapula Mugambe nze owake wayi Kabaka yekka nzija ngenda kuzoganya 26 ili si Ssaabasajja Kabaka wa Uganda. Obadde n'okyakaaba NUP eriyo ekibiina ekirala nakyo kizibu. No. Let me tell you something. Oba wali ku simu omulala tusooke tumuwulize. Alo? Ali ku simu twogere oba toliiyo? Kale. Owa Kabaka yekka nsanyufu. Kubanga yayogera mu kitogere. Mulangira Ssuuna. Era agambye ababavoola Obwakabaka bano twabagamba. Twagamba abaana bano temuva abakulembeze bano. Ne mugamba tulimba tubawaayiriza.
Mpuga n'avaamu n'agamba ebimu ku bintu ebibadde bisinga okunyigiriza sinza kulaba nga Buganda yanguluminga ate nga bano bajiddako strategies bakozesa okukakkanya kabaka n'obwakabaka. So omulangira nkwebaza ate gwe okimanyi bulungi nnyo nti mu byonna ebikolebwa obukulembeze bw'ennono nga buvuddewo Obote nga abuscrapinze not just a mere say that tewali bwakabaka but by constitution there is no more Buganda and monarchism again. Kati ne binaba by constitution okubangize kati ekintu batuba tukola ebye bwaba alaba eyaredeeminga nazza n'ebitambula kyenjogera kakitegeeza but ekyo kyabadde diversionary kyenabadde ngamba muzukulu munna nsonga mukamange nga tanayiva kesonga ya Buganda kati ninyo tubadde tusaba ne sente za Buganda zebanja government eno muzibawe katikiro Charles Peter Mayiga, the only respect you can do mukwata sente ng'Obuganda yosiba banja bwe ki muzibawe mubaddenga mujja mukolagananga bulungi naye okusasula omanya abantu gavaga ne bagani nakusomo bizibya ameka era agakomyewo munaye obudde buno tutandise obbabanja kuba gye mulaga tulabayo mukwate sente nale mukwate sente za Buganda musasule Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'Obuganda ebintu byayo tujja kuba basanyufu nnyo ebyokutugamba mutu wa respect nga temusasula sente z'abantu kibi ekirala n'alabira omukulembeze we have had one his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafukamirira Nnaabagereka. There is no much respect more than that. Naye ate mwe mwogera ku respect n'okuzza Obuganda n'okuzza ebya Buganda nete mwagala sasula sente za Buganda. Now this is what okutuusa ne Charles Peter n'awandikadde ku mitimbagano egy'enjawulo okusasula sente. Please mwogedde mwebale nnyo Obuganda mwakomya wandi so on ne muddisa n'ebyayo musasule sente za Ssaabasajja Kabaka. Ekintu kye tuli mu kwogerako. I am happy era nja kusaba the next time omuzukulu nkomewo mbere naye mu show. Because one thing I'm happy with. Yes. Alina bingi bya revealinga ebyembukulira I have more to share and speak. Kubanga Buganda omuzukulu gyayogerako it is a gradual process ejadamanyi. Tosobola kugamba nti oyagala nnyo Obwakabaka nga musiba Muvuma Mayiga Katikkiro ow'ekitiibwa. You cannot say that. This man is a credible man avuddeyo n'ayogera publicly. Oli munnamawulire sagala weebuzeebuze oli munnamawulire towulirangako Katikkiro ng'ajjanga akugamba nti abantu bano ekisinga okubaviirako obuzibu nange bwe baava mu kalulu baŋŋamba nangirire towakiwulira wakiwulira no wait the Katikkiro was very clear sagala mubuzeebuze bintu. But regardless, one of the things we need to do as a country, as a state, to ina generation y'abaana abato abatannaba kutegeera gye tulaga. People say and always nga bwakubuza lwaki Museveni atugamba ebyekinaana. Lwaki Museveni atugamba nti kati bwe yajja n'atugema bwe batatugema tetwandibaddewo. Now I want you to, my young brother, yes, you also me, ekitusomesa kwawukaganako kujja kugatta quality ku ggwanga lyaffe mu mazima. A population doesn't grow accidental. Oli omwana bw'azuuka n'alaba nga ku buli health center okwetola eggombolola ayinayo health center 3 akiyitemu kale. Bwazuka nalabanga there is a primary school in each and every parish agamba bino bya bulijjo. Kakati no mwami Kintu ne mwami Masiro obudde ati butuweddeeko eno program ebadde ng'etandika obutandisi naye oyebise eyinza okukyasulayo ku ssente wano bukadde nga buubwo ne batuna tugende paka ku mukaaga. But what is more important, Office of the National what is more important, we shall have more time. Yes. Because I've seen something deeper. It's a very important discourse. It's a very important okujja okusomesa abavubuka bannaffe because ngamaliza kyegamba kiri kimu. Obudde bugenze. Bwe twogera ku bavubuka NRM has a bigger percentage of them. We are not old people like we think. We are fellow bazzukulu managing bazzukulu. Popularly byabakadde be NRM ne front page. We are fellow bazzukulu managing bazzukulu. Kasayija. Bwe twogera ku management y'eggwanga, I'm Kintu, I'm here. How old I am? Which political office are you vying for? Minister of I'm speaking here as over office of the national chairman.
office of the national chairman as a public relations officer, office of the national chairman. True. Emyaka egiwedde wali olaba bameka musagala mugambe nti eggwanga abakadde bali kuti we are managing the state, we are managing the government. Mukama wange agala kulowoze sente balina abavubuka nga ne minisita w'abavubuka wa myaka 4 kati kweremeddwa okuwangula obulogamba okyati olina abavubuka temulina abavubuka olemeddwa balina programu yaabwe eyange yawedde dda naye mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero na byonna byonna kambagalize ku lwomukaaga olunaku olulungi nga mugenda ekyaddondo omukulu mu mukomyewo ayongereyo